Hello, good evening everyone. Welcome to OET Speaking Speculation Live. This is me, 𝐒𝐲𝐞𝐿 𝐒𝐻𝐿 joining you from Neethu's Academy. So yes, welcome back all of you. I hope all of you are staying safe and healthy and your preparation is going well as well. So in the past couple of weeks, we have been looking into the opening statements by discussing different context. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പല ക്യൂ കാർഡുകളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വന്നാൽ ഏതായിരിക്കും ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണ് നല്ലത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ സിൻസ് ഇസ് എ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ സെയിം ടുഡേ ഓൾസോ. നമ്മൾ ഇന്നും നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. എന്താണ് പല പല സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ ബി ഷോയിങ് യു ദ കാർഡ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് തരും. ഫുൾ കാർഡ് നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും സെറ്റിങ്ങും ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് മാത്രം നോക്കാം. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ എൻറ്റയർ ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു 5 കാർഡുകളായിരിക്കും, 5 സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 5 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നൗ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വൈ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഞാനത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ബിഗിനിങ് വേണം. നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ടു സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട്, നല്ല രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, നല്ല രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള ടാസ്കുകളും ആ കോൺഫിഡൻസിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഹ്യൂമൻ. ഓക്കെ, അതൊരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നോട്ടീസ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് 1-to-1 സെഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്റ്റാർട്ടിങ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചവർക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ടാസ്കുകളിലേക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും. അപ്പോൾ ഓരോ ടാസ്കുകളും കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെയും കോൺഫിഡൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ മറ്റു സൈഡും, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് തപ്പിക്കളിക്കുന്നു, നിന്നു പോകുന്നു, ലോങ് പോസസ് വരുന്നു, ഹെസിറ്റേഷൻ വരുന്നു, സ്റ്റാമറി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ റോൾ പ്ലേ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ടിലും വിടാതെ നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ പിടിച്ച് തിരിച്ച് ആ ട്രാക്കിലേക്ക് വരുന്ന ലാംഗ്വേജൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പാളിപ്പോകുന്നത്, പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ നല്ലോണം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. സോ ഇഫ് യു ആർ വൺ അമംഗ് ദം, ഓക്കെ, ഈ ലൈവ് കാണുന്ന ഓരോരുത്തരിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ അത് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ദിസ് ലൈവ് ഇസ് ഫോർ യു. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ ലൈവിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ റാൻഡമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ കാർഡുകൾ എടുക്കുക. ആ കാർഡുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇതാണ്, ഇതിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഇതിങ്ങനെ പറയാമല്ലോ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തും. ഫോർ ഷ്യോർ യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ഫോർ ദി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി കമൻറ്റബിൾ. നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആര് വന്ന് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ലേ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും തോറും നിങ്ങൾക്കിത് എളുപ്പമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം ഐ വിൽ ഷോ യു ദ ഫസ്റ്റ് കാർഡ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാർഡ് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ കാർഡ് ആയിരിക്കില്ല കാണിക്കുന്നത്. What you need is you just need to look into the background information, the setting and task number 1, and I'll give you a few seconds. ഞങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് സമയം തരാം ഓരോ കാർഡിനും. ആ 1 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഏത് കാർഡാണ്, ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കാർഡ്. I hope it is visible to everyone. Now look at the setting, the background information and task number 1 where onnu ningal nokanda, and you have 1 minute time. Please go over that.
this particular topic. So I hope you guys got enough time to look into the context and understand what type of context you're going to deal with here. So it is given as a clinic or a setting തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു clinic എന്നാണ്. And when you read the background information, you can see that the patient is 51 years old and had stitches on their hand following a dog bite. The patient has come in for a follow-up visit to have the stitches removed. First task is confirm the reason for the visit. What do you think is the context? Is it a known case or unknown case? Let me know in the comment section if anyone got an idea about what this is. Let me know in the comment section. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസുകൾ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റഡ് കേസാണോ അല്ലെങ്കിൽ റെഫറലാണോ ഫോളോ അപ്പിന് വന്നിരിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസാണോ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും നോൺ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കാണിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ റെഫറൽ ആയിക്കോട്ടെ റിവ്യൂവിന് വന്നതായിക്കോട്ടെ ഫോളോ അപ്പിന് വന്നതായിക്കോട്ടെ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർലി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോൺ കേസാണ് ഇനി നോൺ കേസിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കേസാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നേഴ്സും ഈ പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിൽ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് അപ്പോൾ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി അല്ലേ നിങ്ങളും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിൽ ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനോ നിങ്ങളാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇത്രയും നാളായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലും അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഈ പേഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേയും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളായിരുന്നു ഈ പേഷ്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യനെ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു നോൺ കേസാണ് ബിക്കോസ് ഫോളോ അപ്പ് ആണ് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ പറയുന്നു യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് 51 years old നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് 51 വയസ്സുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോയതാണ് പേഷ്യൻ്റ് തിരിച്ച് ഫോളോ അപ്പിന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് മുന്നേ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇതിന് മുന്നേ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു പരിചയത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ 3 minutesൽ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു വെക്കുക വെരിഫിക്കേഷന് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ചിലരുണ്ട് കേട്ടോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാവുന്ന കേസാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ അപ്പോഴായിരിക്കും റിയലൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് നിങ്ങളായിരുന്നല്ലേ ഐ റിമെമ്പർ യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ കോൺവെർസേഷൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലി അവർ വെരിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്തു വന്നിട്ട് പറയും യെസ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് യെസ് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ യു കെയിം ഇൻ ഹിയർ ഫോർ എ ഡോഗ് ബൈറ്റ് ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൻഡ് ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടുക്ക് കെയർ ഓഫ് യു ദാറ്റ് ഡേ ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന പോലെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് അതിന് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ട്രാക്ക് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ഡൂവബിൾ okay do not panic when you make a mistake കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് പീറ്റർ എന്നാണ് പേഷ്യൻ്റെ പേരെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോപ്പർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഗുഡ് ഈവനിങ് പേര് വിളിച്ച് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ചിലർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ ഓക്കെ ഇതിനൊരു പ്രോപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ തെറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓർത്തിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ലോജിക്കലി കൊണ്ടുവരാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു മിസ്റ്റേക്കും അതിൽ പറയാനില്ല ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നുള്ളൊരു കേസാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു വിരക്തിയുള്ളൂ അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അങ്ങ് എക്സാം
എക്സാമിൻ ചെയ്ത കേസല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു പോസിബിലിറ്റി വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ആ നഴ്സിനെ ഓർത്തിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ, ഐ ടു കെയർ ഓഫ് യു ലാസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു കെയിം ഹിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെയാണ്, ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. ഇനി ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയില്ലാതെ അവർക്ക് എന്നെ പരിചയം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് ടുഡേ, സോ ഹാപ്പി ടു സീ യു ബാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ലുക്കിംഗ് റിയലി ഗുഡ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഹൗ ആർ യു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന പോലെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് എ പിക്ചർ അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കാർഡ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഇതെന്തായാലും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിലും ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് all of you got an idea. Now let's look into the next card. So this is your next card. So I'm going to give you 1 minute time, so please go through the card and look into it very carefully and tell me what context do you think this is. Setting clinic ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. You see a 48-year-old patient who has been diagnosed with psoriasis. You have been advised by the doctor to provide information, support and guidance to help the patient manage their condition effectively. Find out how the patient is feeling, confirm the reason for seeing the patient, discuss psoriasis, address concerns, questions. ഇത്രയും മാത്രം നോക്കുക, ബാക്കി ടാസ്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ, ഇനി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് you have 1 minute to do that. All right, yes, good evening, Ezekiel. Yes, Archana. Archana has mentioned it as a known case. Okay, very good, Archana. This is a known case. But can you tell me why you think it is a known case? ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? Then I'll explain my point and then we will have a detailed discussion. Move on to the next topic. Yes, tell me. ഇതിൽ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? The information from the background detail tells you this is a known case. So when you read the background information, you can see it is given as, you see a 48-year-old patient who has been diagnosed with psoriasis.
You have been advised by the doctor to provide information. അല്ല, അപ്പം നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡോക്ടറായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഡോക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പോയി സംസാരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ത് കേസായിട്ട് വരും? നോൺ കേസായിട്ട് വരും. വെരി ഗുഡ്. യെസ് അർച്ചന, I was already advised by the doctor to provide information. Great. Good observation. So that means this is a non-case. Now my next question is, do you think this is a first category non-case or a second category non-case? Yes, Manju Zacharias, it is a non-case. Very good. Now, what do you guys think? Is it a non-case which is a first category or a second category non-case? What do you think? Yes. Is it a first category non-case? നമുക്ക് ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആണോ അതോ അറിയില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ കേസ് ആണോ? ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണോ? Yes, it is obviously first category non-case, because it is simply mentioned, you see this patient, okay, nowhere it is mentioned like you have been taking care of this patient, നമ്മളായിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് നോക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തന്നിട്ടില്ല, പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ കെയറിലായിരുന്നു എന്ന് തന്നിട്ടില്ല, ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പോയി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പോയി കാണുന്നു, അഡ്വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അതല്ലാതെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, പേര് നേരത്തെ തന്നെ ചോദിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങളല്ലേ ഇന്ന ആൾ എന്ന് ചോദിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, പേരൊന്നും ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോവാം? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോൾ പ്ലേ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റോൾ പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ ചോദിക്കാം ഫോർ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് എന്നും ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ബോത്ത് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ഫൈൻ. സോ ഐ ഷോ യു ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഫോർ ബോത്ത് ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ്. യെസ് അർച്ചന, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. ഗുഡ്. സോ ഇമാജിൻ ഇഫ് ഐ നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ. ഞാൻ 3 മിനിറ്റ്സിൽ പേര് ചോദിച്ചു വെച്ചു. പേഷ്യൻ്റെ പേര് മൈക്കൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Good morning, my name is Rich. I am one of the registered nurses working in this hospital. You must be Mr. Michael. യു മസ്റ്റ് ബി മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ. ഇങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനിക്ക് പേര് വെച്ച് എനിക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു യെസ്, ഹലോ മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ, ഐ എം ഹിയർ ആസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ യുവർ ഡോക്ടർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് യു മാനേജ് യുവർ കണ്ടീഷൻ എഫക്റ്റീവ്ലി. അതിന് മുന്നേ വേണേൽ പറയാം. സോ ഫ്രം യുവർ റിപ്പോർട്ട് ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യു ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് സോറിയാസിസ് ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ആസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ യുവർ ഡോക്ടർ ടു ടോക്ക് ടു യു അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിസ്കസ് ഫ്യൂ തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് യുവർ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി പേര് ചോദിക്കാതെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 3 മിനിറ്റ്സിൽ പേരൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഇസ്, ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് എമർജൻസി ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്. ഫോർ മൈ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. Hello Mr. Michael, thank you for verification. So I am here as advised by your doctor to talk to you about your present diagnosis. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു പോകാം കേട്ടോ. ബോത്ത് ആർ ഫൈൻ. ഇനി വെരിഫൈ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി, യു ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ഫസ്റ്റ്. അതൊരു മാൻഡേറ്ററി സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലില്ല. നമ്മൾ ലോജിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് പോവാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. അവിടെയും തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാണ്. വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ എം ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്. ഐ എം ഹിയർ ആസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ബൈ യുവർ GP ടു ടോക്ക് ടു യു റിഗാർഡിംഗ് യുവർ പ്രസന്റ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെരിഫൈ ചെയ്തും ചെയ്യാം, വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാതെയും ചെയ്യാം. വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പേര് ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളല്ലേ ഇന്നയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. പേര് ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പേര് പറയാമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെരിഫൈയും ചെയ്യാം. രണ്ട് രീതിയും ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഈസി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ആണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. Just give me a minute. Let me just transfer the next topic. So this is a different context. Okay, so this is the context. So please go over the context and then you'll have 1 minute time to look into it.
and then we will discuss it. So the setting is given as a skincare clinic. You see a 42-year-old patient with a complaint of rashes in the chest area. You have just examined the patient and provides management. Find out details about the rashes, onset, other symptoms, fever, headache, fatigue, joint pain and swelling, previous occurrence, etc. So look into this context and tell me what context do you think this is and what is the proper introduction for it. I'll give you 1 minute time to think. Alright, so now let's discuss this particular topic. So as you can see, yes, Archana has mentioned non-case. Thank you for letting me to examine you, Mr. Okay, very good. So either a just examined case, it is clearly mentioned you have just examined the patient and you are going to provide management. So what you will do is you will start by telling the patient that you have finished the examination and you will also appreciate the patient for the cooperation he has shown you. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം 3 മിനിറ്റ്സിൽ പേര് ചോദിച്ചു വെക്കുക and you will start ഗ്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഒക്കെ എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ വാട്ട് യു വിൽ ഡു വേഴ്സ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കോൺവെർസേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക simply directed to Poyamadi. You can say, so thank you so much for your cooperation, Mr. X. I finished examining you. I appreciate your cooperation. So based on my examination in the Paranita, I can see that you have some rashes on your chest area. So before we get into further discussion, I need to gather some information about this rashes. So may I ask you some questions? Yes. So could you please tell me when did you start to notice these in the Paranita or questions? So this is the basic introduction for this context. I hope all of you got an idea about how to do the just examine. Just examine cases നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് നീഡ് എനി ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ സോ യെസ് മഞ്ജു ഹാസ് സെഡ് നോൺ കേസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി പക്ഷേ നോൺ കേസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലെ പോലെ ഗ്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സാധാരണ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി വെരി ഗുഡ് സോ നൗ let me show you another clinical situation. So I'll share the card with you right now. This is an easy card. അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു നീഡ് മച്ച് ടൈം ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ യു സി എ 38-year-old patient who has gained some weight. He or she wishes to reduce weight and needs advice. You explain management and exercises for weight loss and the first task is find out the reason for the visit. Speaking club ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ കൂടുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ
Yes. What is the context here? ഇവിടുത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. Archana has mentioned this is an unknown case. Archana, can you tell me why do you very strongly suggest this is an unknown case? എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലൂവോ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ? യെസ്, ഷെയർ വിത്ത് എവറി വൺ. ഒന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന്, എന്താണ് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് വൈ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഹിയർ, എൻക്വയർ അബൌട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇത് അൺനോൺ കേസാണ്. അൺനോൺ കേസ് വന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഡു വാട്ട്? യു നീഡ് ടു ഗ്രീറ്റ്, യു നീഡ് ടു സേ ഹൂ യു ആർ, യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ഫോർ ദ റീസൺ ഫോർ the visit. When they tell you the reason for the visit, you need to provide assurance that you will help them, and then you need to collect the patient details. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഈസ് റിച്ച്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് nurses working in this clinic. How can I be of help to you today? I'm really sorry to hear that you're experiencing severe headache, but please don't worry, you have reached the right place. I will do the needful for you. But before that, could you please help me with your name and age for the documentation? So the patient says, yeah. Then you can take over from it. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ടെക്നിക്. ഇനി ഇവിടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പേരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കണം എന്നില്ല. ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് nurses working in this hospital clinic, അല്ലെങ്കിൽ working in this clinic. Could you please help me with your name and age for the documentation എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർ പേര് പറയുമ്പോഴേക്കും വിത്ത് ദ നെയിം, യെസ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, സോ നൗ ടെൽ മീ ഹൗ കൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ. അപ്പോൾ അവർ കാര്യം പറയും, ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ എം ഹിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള അഷുറൻസ് കൊടുക്കുക. ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ബീൻ ഫീലിംഗ് ഡൗൺ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് സിംറ്റംസ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഡയറക്റ്റ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, കൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, യെസ് ഹലോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് എന്ന പേരുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഹലോ മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ എം ദ രജിസ്റ്റേർഡ് nurse working here in this clinic. Tell me, how can I help you? ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ്, ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേര് ചോദിക്കാം, പേഷ്യൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ്. പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു, മൈ നെയിം ഇസ് തോമസ്, ഐ എം 72 years old, ഐ എം 38 years old. Yes, Thomas, hello, nice to meet you. My name is Rich, I'm one of the registered nurses working in this clinic. Please tell me how can I be of help to you today, or please tell me how can I help you today. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയും. See, these are all different ways of doing it. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. Okay, always remember, നിങ്ങൾ കാണാതെ പിടിച്ച് മഗപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല കേട്ടോ. That is absolutely fine to come up with different creativities without changing the basic idea. ബേസിക് ഐഡിയ മാറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. സോ യെസ് അർച്ചന, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അൺനോൺ കേസ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. വെരി ഗുഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. സോ നൗ ഐ ഷെയർ ദ ലാസ്റ്റ് കാർഡ് ഫോർ ടുഡേ. ഈ കാർഡ് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. ഇത് എളുപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ തെറ്റുപറ്റി പോകാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധ്യതയുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൂടിയാണിത്. സോ എന്താണ് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് കാർഡ്. Hospital epilepsy clinic ആണ്. You see a 25-year-old patient who has been diagnosed with epilepsy. You are doing a review of his or her symptoms and medication. Find out how the patient has been coping since starting medication. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയേ. Yes, what do you think is the context here? നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ?
Known case ആണ്. Very good, Archana. Can you tell me what type of known case is this? First category known case ആണോ, second category known case ആണോ? I'm very glad to know that all of you are getting the context very easily. കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, which is really good improvement. Yes. What context is this? First category non case ആണോ, second category ആണോ? നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഈ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ, അതോ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്? നോൺ കേസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണോ, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണോ? കാറ്റഗറി 2 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ അർച്ചന, ക്യാൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ ടൈം ആൻഡ് സീ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റഗറി 2 ഇറ്റ് സെൽഫ്. കാറ്റഗറി 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ അർച്ചന? Your patient എന്നോ, you have been taking care of this patient എന്നോ, the patient is under your care എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആണെന്നോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? എനിത്തിങ് മെൻഷൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോർട്ട്? You can't find any such information here, right? അങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. Your patient എന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. You have been taking care of this patient ഉണ്ടോ? ഇല്ല. The patient is under your care ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Okay, so that means this is not category 2, this is category 1. You see a patient who has been diagnosed with epilepsy. Epilepsy diagnosed ചെയ്ത ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നു. എന്തിനു കാണുന്നു? You are doing a review of his or her symptoms and medication. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ബീൻ കോപ്പിംഗ് സിൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ. എൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല, ഞാനാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് തന്നിട്ടില്ല, പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ കെയറിലായിരുന്നു എന്ന് തന്നിട്ടില്ല, എൻ്റെ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല? കാറ്റഗറി 2 ആക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? യെസ് അർച്ചന, വെരി ഗുഡ്. കാറ്റ് 1 ആണല്ലേ? ഗുഡ്. കാറ്റ് 1 വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ പേര് ചോദിച്ചു വയ്ക്കുക, പേര് ചോദിച്ചിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തോ ചെയ്യാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടത്തി പേരൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു പോകാം. I'm sure that you guys are thorough with that particular introduction. Okay, just an introduction എന്ന് പറയാം. പേര് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് മാർസൽ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can do it like 2 ways. With the name, hi, good morning Mr. Marzal, my name is Rich, I'm one of the registered nurses working in this clinic. I'm here as advised by the doctor to do a review of your symptoms and to see how the medication is working for you എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ what I can do is, hi, good morning, my name is Rich, I'm one of the registered nurses working here, you must be Mr. Marzal. യെസ്, ഹലോ മിസ്റ്റർ മാർസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാം. ഇനി ഇതങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം, റോൾ പ്ലേയുടെ ഇടയിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്. For the verification, could you please help me with your name and age? Thank you, Marcel, for the verification. So now I'm here as advised by the doctor to do a review of your symptoms and to see how the medication is working for you. So before we start, please tell me how you have been coping since you started the medication. So this is how we will proceed with the role play. Okay? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയോളജി കേട്ടോ. So I hope all of you got a picture about how these can be done. അപ്പോൾ 5 കാർഡുകൾ 5 ടൈപ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. I hope you guys got a picture about how these topics can be discussed and done. So I hope you guys got an idea about it as well. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ റെഗുലർലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. The more context you work on, the more easier it gets. നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ എടുത്ത് ഇതല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് വരും. കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ തറുവാവും തോറും നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കൺഫ്യൂഷൻസോ ഇല്ലാതെ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. സോ ബൈ ദിസ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ എൻറ്റയർ ബേസിക് നോളേജ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷൻസ്. നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ഇനി ടോപ്പിക്കിൽ കാർഡുകളായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുക. സോ ടുമോറോ ഓൾസോ യു ഹാവ് എ ലൈവ് വിച്ച് ഇസ് വെനസ്ഡേ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി റിസ്യൂമിങ് ആഫ്റ്റർ ഓണം ബ്രേക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേയിലായിരിക്കും തിരിച്ചു വരാം അല്ലേ.
നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ തൊട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു കാർഡുകളായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. നോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ സം ടൈം സിൻസ് വി ഡിസ്കസ് ദ കാർഡ്സ് ബിക്കോസ് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങി ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ടോപ്പിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5-6 ലൈവ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ദിസ് ഐ എം പുട്ടിങ് എ സ്റ്റോപ്പ് ടു ദാറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാർഡുകളായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ലൈവുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബേസ് പോലെ ഇതുപോലെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെയായിരിക്കും. So that's what I've been doing since the beginning. I'll be doing some cards, maybe like 1 or 2 months in a straight row, and after that I'll be doing starting with the basic information like okay, this is how you find the introduction, this is how you do that thing, and at the I'll go back to the task cards. So this is kind of like a cycle because a lot of new people join, a lot of freshers start to learn this. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കും like when we start from the basics. So that's why we do it on a circle basis. So I hope that's okay with you guys as well. So thank you very much for the cooperation, all of you. I'll see you guys tomorrow. നാളെ നമ്മൾ കാർഡ് ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു എക്സാം റീസെൻറ്റ് എക്സാം കാർഡ് ആയിരിക്കും പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം യെസ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു ടുമോറോസ് ലൈവ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ കോപ്പറേഷൻ എവറി വൺ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് I'll talk to you tomorrow.